hình như mạng anh có làm một cái file gọi là thư viện những cái hoạt động mang tính trải nghiệm ấy, để chúng ta có thể là dựa trên đấy chúng ta chọn ra những cái hoạt động nào mà nó phù hợp với cái chương trình của mình. Thì trong đó thì mọi người đọc, sau đó thì hôm trước mình có nói đến việc là mình sẽ cần phải thiết kế cái tour đầu tiên, thì hôm nay mình chốt lại phần đấy đi. À, thì mình còn phải đưa vào lên kế hoạch dần đấy, bây giờ nó là cũng còn 3 tháng nữa thôi, cũng sát rồi, hơn 2 tháng nữa. Bên đó bây giờ bên đó lạnh không em? Chắc là lạnh đúng không? Dạ cũng hơi lạnh ạ, không không lạnh lắm. Ừ. Mấy hôm nay bên đây cũng hơi hơi bão bão. Hơi lạnh là giống Hà Nội bây giờ. Hà Nội ngập không anh? Anh không, Hà Nội anh chỉ thấy Sài Gòn thấy ngập chứ còn Hà Nội chưa. Hà Nội, Sài Gòn mới cách đây 2-3 ngày ngập mà. Anh thấy báo đài ngập cũng không kém gì Hà Nội. Hà Nội bây giờ đang khô, đang vào mùa hơi lạnh lạnh, nó không có mưa nhiều nữa rồi. Ừ. Con chờ cái là chút xíu nhé. Dạ. Về bên đó có đi sự kiện nhiều không em? Dạ bắt đầu là ngày mai tụi em đi ạ. Thế à? Dạ. Nhớ, nhớ quay chụp các thứ rồi up lên thông tin các thứ lên. Hình như anh chưa thấy up lên gì Khánh, phải không Khánh? Dạ đúng rồi, chưa chưa. Chris đã chốt được cái tour chưa em? Dạ chưa anh, em đang tại vì nếu mà em đang suy nghĩ về cái Tà Xùa đó, em thấy nó cũng đẹp, nhưng mà bị cái là nó cách Hà Nội 6-7 tiếng á, nên là lại Ờ, phải vòng lại Hà Nội, tức là nó khác cái hướng với lại hướng Ninh Bình. Hà Nội nằm ở giữa, cái hướng mà Ninh Bình, Hạ Long, với lại mấy cái chỗ mà Tam Chúc các thứ là nó đi một hướng, rồi cái khúc mà giống như kiểu mà Tây Bắc á là Lào Cai, Sapa, um, Lào Cai, Sapa với lại Tà Xùa, trời. khúc mà Mù Căng Chải nó lại nằm ở một hướng. Ừ. Em thì lại muốn là cho người ta đi cả hai luôn, chứ chứ đi một hướng là Yên Tử, Ninh Bình, à, Hơi buồn. thì Hạ Long gì này nọ, Mộc Châu nữa, thì nó hướng bên đây thì nó cũng có biển nhưng mà nó hơi buồn. Thì em đang không biết là nếu mà mình đi như vậy á thì mình phải như kiểu là cái khúc mà Tây Bắc á là mình phải đi trước, tức là đi đầu đầu tour là phải đi cái đó, xong rồi mình quành lại Hà Nội rồi mình mới đi cái kia. Nếu mà vậy thì mình phải đi ít cái ngày lại, tức là phải phải ở ít điểm lại nhưng mà ở nhiều ngày lên. Ừ, đúng rồi. Thì em đang định là chỉ muốn ở ngày đầu tiên, tức là mình có 8 ngày 7 đêm, thì ngày thứ nhất và ngày thứ bảy ở Hà Nội. Nhưng mà nếu mà đi kiểu này á, thì cái ngày ở giữa là cái ngày thứ tư cũng phải ở Hà Nội luôn, tính ra ở Hà Nội tới 3 đêm mà, thì nó hơi bị như kiểu là nhiều ngày ở Hà Nội quá, nhưng mà cái ngày về Hà Nội thì lại mệt quá rồi, tại chiều mới về tới Hà Nội Đúng thì rồi. tối ở phải uổng, cái khách sạn cũng hơi mắc, nhưng mà lại không có làm được cái gì nhiều hết đó, không có nói chuyện được với mọi người, tại vì đi 6-7 tiếng về là mọi người mệt rồi, đâu có họp hành hay là gặp mai sếp hay nói chuyện gì đâu, tại ngồi trên xe 6-7 tiếng mệt lắm. Anh cũng nghĩ là ừm, làm sao đấy để cái phần thời gian di chuyển nó vừa phải thôi ấy, thì mọi người trải nghiệm nó sẽ tích cực. Vì sau cùng mục tiêu của mình ấy, trong cái chương trình này tên là Find, thì phải có thời gian để cho người ta find. Thứ Dạ. hai nữa là nếu mà mình đi tới những khu vực mà nó xa xôi ấy, thì mình còn phải tìm hỗ trợ đi cùng nữa. Ờ, máy móc thiết bị, camera, xong rồi còn người đi làm các hoạt động nữa. Thì nếu như mà nó
khó đi hoặc là nó xa thì nó sẽ tăng thêm cái phần khó khăn đấy cho mình. Dạ. Ừ. Em đang định chốt lại mấy cái điểm thôi. Giống như là nếu mà đi Ninh Bình, đi Tam Chúc á, thì mình đi 2 ngày 1 đêm, mình ở lại Ninh Bình, Tam Chúc 1 đêm. Rồi mình đi thêm như kiểu là Mai Châu thì cũng ok, nhưng mà em đang kiếm lại coi coi Mai Châu có những cái chỗ nào nó ok, nó ở đẹp hay là nó có cái đặc sản gì không á, thì em đang làm research, tại vì mỗi cái chỗ mình đi em cũng phải làm research coi đặc sản là cái gì, mình nên đi chỗ nào, rồi cái cảnh nó có đẹp hay không, rồi nó link với cái tour của mình không, rồi nó có bị repeat lại những cái cảnh giống như kiểu chèo thuyền hay là cảnh non nước gì với những cái cảnh mà mình đã đi trước đó hoặc sau đó không nữa. Ừ. Anh nghĩ là mình cần đan xen cả hai, mà tức là anh đang suy nghĩ này nhé, giống như là mình hãy tạo ra những cái khoảng trải nghiệm nó được thiết kế theo những cái chủ đề khác nhau, thay vì là ngày nào mình cũng có các hoạt động, giống như là đi xong lại team building xong đi team building, bởi vì như vậy thì nó sẽ không tạo ra cái trải nghiệm mà nó ấn tượng nhất. Thay vào đó anh lấy ví dụ như là, ủa, đang ly thân à? Hai anh. Anh có 11 phòng. Dạ, mỗi đứa một phòng. Ủa rồi bên ở bên bên kia hả? Anh có Hiền Ừ. rồi. À rồi nó bên nhà ba mẹ, nó thăm ba mẹ rồi. À, thế mỗi người một nơi à? Thế Hiền gì không có gặp. nó tách ra tí đúng không? Bên đây đi thăm ba mẹ bên đây, bên kia thăm ba mẹ bên kia, nhà cách đó 10 phút ảnh ơi. Em ở nhà hồi trẻ con của em Hồng Lè nè. Ừ. Đúng, đúng kiểu phong cách trẻ con, nhưng mà trẻ con Việt Nam nhỉ. Ok, mình trao đổi nhé. Dạ. Rồi thì trước hết là có mấy cái thứ mà anh muốn trao đổi ngày hôm nay, sau đó để Khánh cập nhật lại là những cái gì mình đang cần phải bám sát đấy, thì mình sẽ cần phải cập nhật liên tục chứ không thì thời gian trôi rất nhanh. Anh đang muốn trao đổi về, thứ nhất là quan trọng nhất của mình là phải finalize được cái tour, và sau đấy thì mình còn thiết kế các hoạt động và chuẩn bị các thứ khác đó, cũng như là bắt đầu truyền thông về nó. Thì mình đang nói về cái tour ấy, thì anh đang chia sẻ đến cái chỗ là anh nghĩ cái tour của mình nên tách nó thành các cái nội dung hoạt động, và trong đó thì mình sẽ thiết kế tour dựa theo đó. Chris ạ, ví dụ như là mình sẽ có những cái khoảng thời gian dành cho kiểu trải nghiệm mà sâu hoặc là mạnh, thì chúng ta đi lên gọi là leo núi trekking Tà Xùa hay gì đấy, tức là đi hẳn 2 ngày đi để tập trung như cái đấy thôi. Và sau đó thì có những cái ngày mà mình đi vào mình sâu sâu deep chẳng hạn, thì mình sẽ không cần phải di chuyển nhiều, thì nó sẽ tạo ra cái trải nghiệm nó là mạnh nhất. Còn nếu như mà mình ngày nào cũng di chuyển một nơi nào đó để mình travel, để mình du lịch, và sau đó mình đan xen các hoạt động khác của mình vào, thì bản thân người ta sẽ mệt. Và thứ hai là những cái khoảng hoạt động đó, những cái hoạt động đó nó sẽ không được có cái ấn tượng nhiều nhiều nhất. Đấy, thì anh đang nghĩ là chúng ta khi mà thiết kế tour thì chúng ta hãy thiết kế dựa trên cái trải nghiệm mình muốn tạo ra, cái kết thúc trải nghiệm là gì, và chúng Anh ta Duy ơi, lựa em đang chọn có những- một cái thằng em Gen Z á, của em ở đây nè. Anh à, Duy nghĩ là mình có cần hỏi nó gì không trước khi nó hỏi, đi? Em hỏi đi không em. biết là em kêu nó lên đi. Ừ. Thế nào? Thế nào? Can you come here real quick? We need to ask you something. How do you want the tour? Lẽ là Okay, we need some Gen Z opinions. Maybe your friends too. But you want to call her up? We speak Vietnamese, so I don't know if she's comfortable. But nó nói tiếng Việt được nha. Bây Ok, giờ á, ok. là đang là một cái tour Gen Z. But
the concept is find yourself, find a purpose. You go there. We have activities that more about mindset that gonna help you to find who you are, what's your purpose in life. Because Gen Z now they all get lost, and travel is just travel. We're gonna create something travel and the meaning combined. So how do you think the tour should be, and what your concern as a Gen Z? Because Gen Z is all about like compare with your friends, FOMO, and get lost, don't know what to do, don't know how's the career is, don't know the purpose. How's the tour that interested you if you see the ads that make you want to book the tour? It has to be something really different. Like the lantern thing that you showed me, that's really different. Like it has to be something that we don't have here at all. Cái gì mà không có, đúng không? Nhưng mà cái đó là về đi coi cảnh, đúng không? Thì nếu mà nhìn thấy một cái cảnh rất là đẹp, how do you feel? Tức là nếu mà đi travel tới một cái chỗ thì how do you feel you can find yourself? If a trip is about finding yourself. Là nếu mà nhìn thấy một cái cảnh đẹp, how do you feel? Like, is there any emotion? Hiểu không? Tức là we need to design a tour that interests Gen Z. So I want to know what Gen Z kind of interest now. Giống như hồi nãy em cho nó coi một cái video ở bên Thái Lan. She's better answering. Nóng quá trời. Hồi nãy em cho tụi nó coi một cái video ở ở Thái Lan, nó đang có cái Lantern Festival rất là lớn, 2 ngày trong một năm, nó làm một lần, có một năm nó làm một lần thôi, mà tụi nó nhìn thì tụi nó rất là thích. Thì hồi nãy nó mới mention là giống như nếu mà travel thì nó nhìn những cái gì mà nó thấy là wow, nó không có ở đây á, thì nó nhìn thấy nó có cái emotion trong đó. Thì cái đó là một trong những cái thì em đang chưa biết đặt câu hỏi như thế nào để mà mình lấy cái idea như thế nào. Chứ bây giờ em đang hỏi nó, nếu mà nó nhìn một cái video hay một cái ads á, thì nó thấy cái gì sẽ interest nó để nó book cái tour. That's my questions, but I don't know what else do you think you want to know about the Gen Z, because these two are very Gen Z, typical Gen Z, and they sorry, we do some survey. Oh, okay. Thằng này nói tiếng Việt được, bé này không nói tiếng Việt được, nhưng cũng là target customer, tại vì nó cũng, bé này là Vietnamese Thailand, so she's like she can't speak Vietnamese, which is my target customer too. Okay, so I'm going to help Kayla a little bit. Oh, you speak English? Yes. Yes. Oh, Pretty good. Okay. Now we are creating a tour that targeting to Gen Z, right? And this is not a normal one. It's not just about travel. We are creating something meaningful for yourself, like a transformative tour that you don't only go there and travel and visit places, but you also can find something meaningful for yourself, like find the meaning of life, or have a direction for yourself in the future, like career or self-development or something. Because one of the things that we are finding that your generations is facing a lot of traumas, uncertainties, and pressures from, social medias, peer pressures, kind of things. And we think that if we can create a tour that can give you some guidance, some instructions, or some inspirations, let's just say that, then that could help you to become a better. Sorry, I'm losing your mic. The mic. We can't hear you. Em không có nghe được anh nữa. The last sentence. Okay. Okay. Yeah. Okay, my connection is not very stable. So It's that's very that's the purpose of the tour, right? I hope you understand what I mean. We're trying to get to create a tour that can motivate yourself, and then after that you can find something for yourself meaningful and start the next journey. Not just simply a normal traveling tour.
So that's why we name it Project Find. So you can go and visit Vietnam and find yourself, discover yourself. That's the meaning of the product, of the service. So Cool. So like first seeking of all, spirituality. Great. yeah. Not So no. Eventually, we have mentors come too, like mindset mentors or like career mentors. We have yeah, yes, mentors that yeah. support whatever Gen Z needed because Mm. we specifically create this tool for Gen Z. And So the Yeah. we most find importantly all is of the like pain that Gen Z facing, and we find the mentors that can fit in there. That's the purpose. and Yeah. we the founder gonna go with you, and we have a lot of Yeah. experience in business. That's why if anyone who like you guys who want to open a business, who have the idea, so we can help you guys to finalize the idea and let you guys know like what's the best you got investment or whatever you guys want to do in life. So it's save time for you guys too. Like for example, some people they want to become the KOL. Some people they want to become Yeah. like the small business owner, like opening like the small tea shop or the small restaurant, or they want to open like some online shop. So we have experience, so we're gonna let you know like how much you guys need, or like what is the like the best time to open and something like that. So like we there to help, include with the mentor who have like the mindset and everything, who help you guys. So it's gonna transform you guys from who you are right now to the one like have the better mindset. Like you know where to go and what step you're gonna So take you guys don't in order to don't get get lost. your goal. That's what we're trying to do. Okay. So we want to hear some opinions, whatever you can share, what your struggle, what you find in life, what you want to find in life, what gonna interest you, what do you expect a tour that you spend money gonna have? Just some very general things that we want to know what Gen Z think. I think in it's general. different if you ask a guy or a girl. Doesn't like we in general there's gotta be a common things that connect everything together because Sometimes the a guys couple and the can go girls to. still gotta have the same struggle. Like Gen Z don't know what to do. That's the same struggle. Gen Z doesn't have the real career yet because you guys still fighting. That's the same common things. So we try to find things that both men and women have it, and we create tour that can go like couples like this too. You guys are very similar with our target customer in mind. That's why we asking you guys. So let's say you guys go together. What do you guys think you guys gonna want in the tour? And the tour, Can not I have just travel. can I have one question first? Because this only, this kind of product or tour can trigger or can interest you guys if that's the issue that you're facing, right? If you have no problem with your future, what you're planning going ahead, then this is not something that you might be thinking about. So we're creating something that can not only helping you to go travel, enjoy yourself, with your friends, with your important ones, but also we want you to create unforgettable memories, but also having a clear sense of purpose and having a community with like a like-minded souls, then you can find your why in the future. So that's the two main activities in the tour. One is travel, another one is like workshop, sharing, campfires, those kind of thing, so that you can, or even like healing, chilling, talking, those kind of thing, and hanging out with a community of the people like just like you two. So is that something that you have, really interested in first? Do you have any those kind of problem like you need to find you need to seek clarity, balance, and sense of meaning in life? Is that something that you are thinking sometimes? Is that a really issue It that you are facing with? it is, but it's when I think about it, like at least for me, when I think of fixing an issue, I don't think of moving away to or like going on a travel trip. I try to figure it out within myself first. Is it Um, because that you haven't seen any kind of solution like that we just told you, or you have seen it, but then you prefer to do it yourself?
Is this because you are unaware of there's a community or an activity that can help you to solve that problem? So sometimes, because there are like mental training groups here, Mhm. and recently, I mean, before I would try to figure it out on my own, Yeah. but now like as I grow, I try to learn from other people as well. So yeah, the Mm, community does matter, and okay. yeah, So I hope that's like kind of like a better answer than yeah. That helps a okay. lot because like for a lot of people, they have they kind of like shine introverts, so they prefer to do it themselves. And also they are You can facing the don't fear need of to use them. speaking out what they are really thinking. But once they find out that there's a community that can help them to do that, and with the people that they feel safe, then you're like more towards you prefer to join those kind of activities, right? Right, yeah. And those are real issues, real troubles that you are facing on your daily life, right? Is that correct? Uh, can you repeat the question again? I mean, One more time? that is the real, that's what I'm saying is like uh, having a needs of finding something, finding the meaning of the life is the real thing and a serious thing that you are thinking sometimes in your head, right? It's not just like a something that's not very important and you can just it's you know what I mean? Because we're trying to find if it's really like a needs, a pain, because the product can only sell if there's a pain Yeah. in the market, right? So I'm trying to understand if that is a real pain that you are facing, because if I it's not a pain, you're not no, going to. I get what you're trying to say. Yeah. I'll let her answer too, but for Yeah. Yes, me, sure. Yes. it's Like, what is you guys concern at this age in my life? concern is like how I can build a career. That How is my do you main build a concern. career? I don't stress personally. I don't stress too much about what the meaning of life is, but I do stress Mm. about like how to improve, like how I treat people or how I discipline myself and stuff like that. But I don't stress too much about the meaning of So life so per I se. so I mean like for the Personal for the development. guys they get stuck because they worry about their career, how they can prove themselves with family and friend. I think so. For guys, but I don't Yeah, know yeah. about the girl. You can ask her. She can answer. Yes, please. This is a lot to think about. Okay. We need That's a your good voice thing now. because There. I'm gonna turn the if, AC. if This is you a feel there's a lot. lot It's to like think about, 60 meaning bucks that is already. this It's so something that, hard. yeah. So like, yeah, it was hard for me to, I guess, understand like my own like purpose in life. Mm, But I mean, since you guys are like a travel agency, like I do remember there was this one page that they would have you go to Bali and you would do like yoga there, you would have like spiritual like therapy sessions, and I thought that was pretty interesting because not only is it just traveling there, but they have like what you guys are trying to do with the community, trying to like mm, have group activities and like plan a schedule. Maybe you guys can have like not just like group activities, but maybe you guys can have like even like all boy things or like all girl things. I feel like that's pretty cool too, because mm, like I know like lately like men have a hard time like explaining their emotions and their feelings. Yeah. So when on social media, when I see that there's like guy groups that they have like guys talking together, I feel like that's empowerment for men too, to also like not just like talk about their own issues altogether, but like learn from other men, like and how they process their own emotions. Or even like mentors too. Like I think that's pretty cool to have like mentors there, just so not just like any mentor, I guess like sometimes like they would bring like CEOs of certain companies, or they would bring like other influencers or other business owners, and that just shows their like credentials. And that when they speak in the group, it just like helps everyone, I guess, feel a little more empowered and like learn a lot better throughout the situation. Um, what else do you guys talk about? The agency, the community. Actually, I feel that like So that's
So actually, what's your problem in life? My problem is, I mean, What? yeah, I just think about like Like, taking is it care of like my. is it the career? Is it like about the money? Is it like how do you feel, or um can The you value, the y- relationships. can you talk with your family straightforward, or you just do whatever your family tell you to do, or do you want to prove to your family, or have you ever in your life want to say thank you or sorry to your family, because they taking care of you, but you never have a chance to talk to them or say thank you, because by the end of the tour we want to have you guys have like the small storytelling, like just like the small video to say, to talk with your family or your friend or your lover, like the small family, to tell the world who you are, or whatever you're thinking at that time. What she trying to say is like at the end of the trip, everyone gonna have a videos talk about themselves, about their story that they can share with the world. That's what we want to Okay, do, that's a because nice idea. it's very hard for people to actually know how to tell their story, or the way to tell the story, or the way to say sorry and thank you, very emotion, because it's hard to say emotions on the daily basis. Yeah. So we want to have that very emotion that you can just post, and your family might see it, your friends might see it, and everyone understand who you really are in this world. Okay, yeah, that is a really good idea to have. But yeah, I mean, you honestly said all of the above that, yeah, I was going through, especially with my parents. Like, they're very traditional, so it is hard for me to be straightforward with them, things like that. I think that's Like the for thing with most Asian people, especially in Asian family, because they don't know how to show the emotion. They don't know how Yeah. to say nice Yeah. things, or love things. So it's hard for us to do the same thing too. Mhm. Yeah. Like for example, for Dylan, sometimes like if he gonna go, he might like, say thank you for family for taking care of himself like for those years, and he never have a chance to say that. So it's the video might be with family, but for you maybe with family too, because I think most of people like some people they gonna say with friends, some people they gonna have something to talk with like the lover, but most of people I think they want to say thank you with family. Okay, can I ask you two a little bit something about the future, right? Because what is this about finding the why, the purpose is it's about looking at the future and you are thinking what would you become in 3 years and 5 years, and everyone has that imagination, right? That's dream and that's goal. So that's different from boys and girls. For men, I mean, like men, you would thinking about more about career because you want to prove yourself that you can make some money. But for ladies, maybe you are thinking more about expressing yourself, those kind of thing more. So in 3 and 5 years, what would you like to become that right now you're thinking so hard about it and you're trying to find the answer? Could you tell me about that? Mm, you go first. I just think about Career, like, career yeah. mainly. Like I think about like how I'm gonna advance from where I am right now. And what about career that you are thinking about? Like business starting out a business or finding like the career that match or that suits you or Um, mm, I think for me it would be finding a career that suits me and that I can grow in. mm, I want to find something that I have the chance to be really good at. So right now I'm picking up sales right now. I'm trying to learn how to sell. So okay. I'm teaching that's sales. where I'm at. Yeah. He's a very good sales teacher. Okay. So is there anything else um is there any other thing besides career that you think like
finding Besides career, your it's the strength? people I'm with. It's the community too, because I want to be Okay, the around community. people who Yes. I can talk to and relate to What kind as of well. community that you feel safe and you want to belong to? Like, is there any incident in like any? I'm still figuring that out, to be honest. Okay, sure. Yeah. I'm still figuring that out. Yeah. So what about you? Like, because ladies have different Interest. yeah, right. Well, in 3 to 5 years, I see myself finally finishing school, and I would like to start like a mental health page, just to not just like about like psychology, but like I have passion in like helping people out, and I would like to kind of like start a community where everyone can like talk about what they're going through and stuff like that. More on a Okay. KOL side. What is that? This is the term Vietnam for influencer. So you would like to pursue your passion. Do you have any problem or trouble with finding your passion or finding what passion you have can actually become a career or a long-term, direction that you can invest in and focus on? Is that something Well, that you think about? I found my passion from taking psychology classes in college, Mhm. and it made me realize that I went through like a lot of like childhood trauma. So then it made me feel Okay. like that I want to use that to like help people. Yeah. That's why I changed my major to psychology from business, because I decided that I wanted to use my career and my passion to help people. That's nice that you are special. So would you be okay to become a person like a mentor or That's what we a think too. instructor One or day you can someone that become a mentor in the and community. help others people just like you, but they don't know how to find the passion or purpose because you're able to do that. Are you okay with Mhm. joining that community and become that kind of person who can help others? Yeah, I would. That sounds actually like really fun to like become a Yeah. mentor. Ah, that's good. Then you can join our tour and become one of our instructor or mentor or it's not a mentor or someone who can help others, right? Because you are able to do that because you have skills, you have knowledge, and you found yourself, right? And it's your portfolio too. That's what we're trying to help with the young generation. We want to give Yes. them Mm, a opportunity to become a leader or a mm, mentor or become someone else in the community. mm. And then we want to promote that too. And eventually, not just only you, but all the people like your age that good at the other thing. We gotta combine them together. So there's gotta be a whole community that everyone have one skill that you guys can help other people too. Okay, Yeah. and So that's really fun. it's really good that we actually talk with you guys first because right now it's very fresh. We're still in the process of creating stuff. So whoever has come that we know this first, like you guys, we gotta try to find a position or something that you can show your skill or have a portfolio or something that help your career later. Yeah. And that's a great experience for yourself That's too. why he asked you if you're willing to actually step up and like do the thing that help people too, because that gotta help your career later too. Mhm. And yeah. Exactly. Nice. So just one more question. Are you interested in because you're in America and Vietnam is in third party world, like just like Thailand. Are you interested in going there and like attending some kind of social Charity. activities like helping poor people, building bridges, houses, those kind of thing? Are you interested in That's the plan thing. that activities? Yeah, that actually sounds amazing. Like that's actually Mm, something I would be definitely interested in. okay. Are you like worried about you have to get into muds and doing some like hard working labors kind of jobs, No, those kind of things? not at all. Okay, that's nice. So with those kind of tours, do you like is living standard or you have to stay in like a high standard accommodation like 4 stars, 5 star? Is that the thing that you have to have, or you okay with like living with some like just local Like areas? homestays or like 3-star Homestay, hotels. as long as you can I'm do. open like to like homestays.
Okay. Nice. Because we're trying to work on a budget of, like each person, how much they gonna spend on the trip. So we're trying to like lower the stay a little bit. Back there, we try to have everything like very nice luxury, 4-star, 5-star. But eventually we have to raise up the price, which is hard. Because we have to raise up the price. But the point is we want to get people try it first. So they can like it. So the price has to be low at So first. if And we you want to guys cover go all the for the food and tour, gym and meal. if you So guys the go to the basic tour, got like how taken much you off. guys want to pay? Yeah. 8 days, 7 night. Look, 8 days, 7 Not nights. once, but how much you guys can pay for a trip like that. And of course, we're gonna promote it and make it very meaningful, which is not a regular trip. It's more like the whole community. But how much is you guys' age budget for a tour of 8 days and 7 nights? So the ticket is gonna be 1,000 already, and then A ticket is gonna range from 800-ish to 25. yeah. I think 25 would be my max. 25, what is your max? 25 But on top of the $1,000 ticket. Right. 25 on top of the $1,000 ticket. That would So be total roughly 35, right? Yeah. that's what we plan. I've never been on a tour before, so I guess my max, including the plane ticket, would be like 3,000 then. I think 3,000 is a reasonable number. Yes. So 350 is okay too. So around that range, we gotta try to lower it, but we don't want to lower it too much. Otherwise, the stay is not nice, the meal is not nice. So we really trying to like work Because it's gonna be like the all inclusive, include food, drink, and transportation, everything. I think we should like do it like $3,000, but the tip not included. How do you guys think? You guys have you ever go Yeah. in like the cruise? So the cruise tip not include, but everything include food and everything, right? So So that'd be better. the way the cruise work is like, as say you pay tip $20 a day, stuff like that. So they gonna multiple by how many days you work there. So that's how the cruise work for tips. And we're thinking to do that. So it sounds easier for you guys too, because everything is like the lower price, but the tip is different, it's separate. like the tip $20 per person per day, so not included, and then the alcohol is gonna be not included. So if you guys want extra alcohol, you guys gonna pay, but the food and the drink, like the regular drink, like orange juice and whatever, it's gonna include it. So if you guys want to hang out and have like the extra drink, you guys gonna pay extra. How you guys think? Yeah, I think that's okay. Yeah, that's fine. Because Gen Z, they okay to pay the alcohol by themselves. Yeah, that's true. That would be you would spend the most on that, right? Can I have a bit more question, just multiple choice? Now, what kind of travel experiences inspire you the most? Adventure, culture, or wellness? Adventure. Adventure, culture, and wellness. I would say adventure. Adventure. So both is choosing Both adventure. adventure. When you're talking about adventure, what kind of activities that you Yeah. are thinking about? That's your mind. like skydiving, ziplining, like You mind walking a lot, Hiking. or like moving I to like a lot of hiking. places during the It's a day? little different. You know what? Because Yes. my sister was posting videos of her stays in Vietnam, but the thing that caught my eye the most is that it was a nightclub that she posted. I thought it was so cool. Okay. But that's me. That's me. Yes, that would be different. Yes. So the definition of adventures is different, right? One is, discovering natures, going something risky, those kind of thing. And for you is night clubbing. It's also adventurous, right? Well, I I think feel more- like with the actual adventures that you can do continuously, because the nightclub thing, I like it, but I wouldn't want to Okay. be in a nightclub every day.
Okay, yes, for sure. All right, that's the first question. Now, when you travel, what do you value the most? Right? Comfort, authenticity, or connection? It would be authenticity and connection. Mm. Sorry, can you say it again? When do you travel, what do you value the most? Comfort, authenticity, and connection. Like connection is like connecting with other people or the local Like the community. logo. Oh, okay. Yes. Oh. I would say connection. Mm. Okay. Um, Do you guys mind moving a lot during the day? Like going to a lot of places? I feel like you are more adventurous and you're more active than this guy. yes. He's a little bit lazy and he just want more chill and he doesn't want to hike and he doesn't want to do a lot of Yes. like heavy stuff. Okay. What's your So Anh preferred? is understand exactly because he very scared of hot weather and he doesn't Yes. like to hike too. Okay. Yeah, sure. That's why you have different kind of tours and different seasons of the year. So what's your preferred travel style? Like solo in small group, or do you have a like a guided tour guide or something? I like small groups. I don't, Small yeah, groups? Like small groups too. Do you prefer like a group of boys and men separately, like or just mixed or whatever? mixed, 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 mixed. Mix is cool, but honestly, like I guess going on a trip with like all girls would be like Yes, really, really fun. yes, I would expect that because boys always want to have mixed, right? Because all boys sometimes is boring. Okay, and Many dudes. Sounds stupid. what would you like to discover when you travel to new places? Food, stories, people, or just visit new places like landscape? Stories and landscapes. Mm-hmm. What are the options? Food, stories, or Food, landscape? stories, people, and landscapes. Yeah, places. Probably be landscape. But Mm. you know what? A lot of the people I hang around, the answer would be beautiful women. Uh, What about food? That's a different kind of travel. What about food? Okay. And like if we're trying to create something new, something exciting for you that you can take home after the tour, like Kayla just told you, a video that you can share all of your thoughts and you send it to your parents and say, hey, this is exactly what I would like to tell you for the whole time, but I cannot. That's the first thing. The second thing is if you can have some very nice photos and videos that you can upload to your social media accounts. That's the second thing. The third thing is you can experience the new career, just like how to become an KO, an influencer, how to go on live streaming on TikTok, or trying some new career like photography, videography, because those kind of career, they're very good at in Vietnam, right? Vietnamese people very good at. the Would you last like one to sounds spend some really, time to experience yeah. those kind of new career for yourself? Yeah, the last thing you said actually sounded very interesting. Mm-hmm. Which is, So yeah, like, the just like a school to travel abroad and learn about social media and everything, mm, photography. But yeah, I feel like that it's very when you hear it, it sticks more. yeah, because like now everyone is go crazy about TikTok and social media, right? And in Asia, especially Vietnam and China, we like very good at that. One of the best place for live streaming. They make so Yeah, much money Really? you for can. live streaming. And Wow. US is not even close. They're not even started. Like so small in here. Like the Mm. community is so small. They make it for fun more than making money. But in Vietnam, this the real life. They're making career. The real career celebrity. Now all celebrities become a live streamer Yeah. because make so much money. Mm. Okay. Yeah. We're thinking of bringing people to like
the place that people work to, like the whole TikTok places that people actually work, so you guys can see how the system work. We want to take people to like a TikTok in Vietnam, how's that work? And Sorry, you guys are asking all these questions, but is it gonna be like separate tours or is it no, all one right tour? now it's gonna be in one tour. This is gonna be the project of this year, Let's see. and then we have next So project on the next year. So so you one question between these three, can you rate, the most priority and then to the least priority of the things that interested you? So first is like finding out about social media, like finding out about, how to make money, how social media work. That's the first thing. Second one is connecting with the local. So understand their life, like building bridges, helping out people. And then the third thing is uh, have a community uh, of people like you, probably mentors, mentees, and connect. So which one? Yes. Can you help me You want rate? ranking? Mhm. So Yeah, rank can it. I just repeat the options again? So it was helping people, finding a community with like the right mentors, and what was the third one? The last one? It's like learning a new skill. Learning a new skill. Okay. Honestly, at this stage of my life, helping people build bridges is probably going to be at the bottom. I knew it. You're so broke. That's um, learning a new skill would probably be 2, and then being around the right groups and mentors is probably 1 for me. So What do community, you expect? and then learning a new skill, and then helping people. That's the order, Pam. That's my personal order. But I feel like community is like, because learning a new skill, I want to know like what skill I should go in. And Yeah, I also first want thing to. I think he have to know, like, to talk with the mentor first to see Yeah. like what he need, and then if he want to learn a new skill, he have to come back to Vietnam Yep. and learn it later. Yeah, and once I have enough money, I'll come back and I'll help. Yeah. That's the order. How? Okay. How about you? What was You it never again? have enough Okay. money. Yeah. Learning a Did you new say that? skill, Learning a new having the skill. right community, Having the right community. and then helping people. Helping people can means building bridges, and can means that you're teaching too. It's one of the helping people too. Yes. Okay, then I would do that order of yes, I would do the highest priority is learning a new skill. Second one is being around mentors, communities, and the last one is helping the local. Yeah. Okay. So for her, So first hers thing, is like switched. Hers is like the last one is the same, but the first 2 are switched. I think it's, No, it's because He's got she happy. know because she already know what she needs to yes. what she Yeah. needs to do. So can you help me answer one more question? So by saying finding a community, a mentor, or even share your story back to the community, what do you expect from it? Like what comes first in your mind when you hear that, and then what do you think is gonna happen? When you go to Vietnam, you find a community. You know. Honestly, being when I'm around people and what I look for when I talk to people is how disciplined they are and what they do. Like if they have a job, how often are they calling in? Like, cause a lot of times I party a lot, so I but can. I will always show up to work the next day. So that's kind of what I look for, and it's not about the words that you're saying. It's about how you present yourself and how you live your day to day life. Because even if I have a mentor and someone who teaches me something, I would expect them to live their life in a certain way. So by If I saying know that's a little long, but I hope that makes sense. so by saying that I think you want to say you're expecting to see some example. You expect to see some story and then some example and how people execute it, right? And you Exactly. want Yeah. to So like, hear more story of the community from the community. Is that what you mean too? yeah. Okay. So when
you say mentor, I want to, like, when I meet my mentor, I want to be able to Become him. Or yeah, like exactly, like he should be like a role model in some way. I would feel the exact same way too if I was like in a group talking, having like the mentors like talk. That's how I would want to feel as well. okay, what is your role model? Like, I want to know, what is your role model? You're looking for the role model of, people very successful, very rich, or you like for a girl, how your role model is someone very beautiful, someone very, like, what is your role model? Everyone have a little bit different of the role model, but how's your generation role models look like? My role Like model, how their life look like. Think about their life, how they live, what they do, how they dress, how they look like. What is the people you expect to see? my role model would be someone who is the oldest sister and understands like the trauma that like Asian Americans go through, and also went through her own struggles but managed to still become like a business owner or like a influencer and uses her community to help others. That was what I How would about you? say is my role model. My role model. Am I qualified? So dumb. Did I say everything on point? My role model, I'm still figuring it out, to be honest. Sometimes I meet people and they have characteristics that are better than mine, and I look up to it in some way. But I don't think I found a role model where I'm like, wow, I need to be you. So personally, So talking about role model and mentors, um, which one do you guys prefer? Like when, It's it in. You because almost in oh my my bad. opinion, right? Okay, it's When because I'm I like my legs are dying. Hi. Sorry. What? Say that again. Sorry. Yeah. So when we talk about mentor and role models, what Yeah. do you guys prefer? Because in my opinion, right, there's two kinds. So there's one kind of mentor that, let's say they are professor, they are certified professional, and then they're gonna give you advice. And there's one that you like. There's one that like like let's say, influencer or like yeah, let's say there's a guy, let's say like there's a guy online that you like, he does this, that, he sells this, that, and then you like him more than, the certified professional. So which one do you guys prefer? So it's either a certified professional or what was the second one? Sorry. like Like KOL, influencer. like influencer, Yeah, influencer. like Honestly, Or social someone media you influencer. know, or someone you know in I real feel life. Tino like KOL. yeah, I'm not even gonna lie. Yeah, I or mean, or honestly, just the people I find myself hanging around and like I get to know them quicker is people who make money, they dress nice, and they're fit. Like in those three things, when I meet someone like that and it's a guy, I do have a set standard of respect for that person. Mm. I guess like I would like some influencers and to like meet them as like a mentor, but I know that there are some influencers that like I wouldn't really trust. Yeah. Yeah, you gotta pick and choose them. No, don't get me But wrong. like You're gonna I get the also would dancing trust like influencers. professors. Yeah, but it also depends too, because like a certified professional, if it's in a field that I'm very interested So in, then of course I would prefer. actually, you guys trust the one who look nice, have money, and then have voice. It mean influencer. It mean combine something like Kayla, which is like dress nice, has money, and then have something successful That's the too. community too. Yes, Yes. So that's I the think part I I'm working think on. what they choose from is they look up
I think, on Gen Z word is the real one, the real connection, the real personality versus, certified professional. They don't know that person. They only know that, oh, they got certified for whatever they have. Yeah, no, I've Right? always trusted the person before the skill. Okay. So actually, the one they want to like get coaching is the one they want to become. Yeah. Or at least Yeah. look like what they want to become. Yeah. Yeah. It's Okay. more Okay. In Vietnam, That's good. KOL mean key opinion leader. So they use that term. Key opinion leader. Oh. Yeah. Yeah, I know KOL. okay. In so Asia, it's they more use like a that term. personal, like this more like a personal achievement, not just academic achievement, right? Mhm. That what yeah, that could be an influencer, could be someone that you meet the first time, but you would trust them if that's the person who achieved everything themselves, not by Mm. learning a More lot. of a successful person, not Yes. just the KOL, not just the influencer, but like business And owner or anyone is yeah, successful can work and too. that's Yeah. We have a something that's really good interesting, right? example here. So let's say I want to learn how to sell. I'm not gonna go to some college. I'm gonna learn from Duy because I know Yeah. he already sold this much of the ticket over the year, and Yeah. he's already helped that much of the people achieve their goal. So I'm gonna go to Right. him because Yep. I know Right. he can do it. Yep. And I heard that you're It's yours. learning, I heard that you're learning sales, right? So would you become, my question is, and for both of you, would you willing to become an ambassador for our community? And because you're learning sales, Yes. right? You can also We need selling some our product too. ambassador. Yeah, that's Yeah. fine. Yeah. And building the Ambassador has community work with too. yourself. That's fine. Yeah. I know. Ambassador can just be there and be pretty, you know? Oh, that sounds fun. I would do that. Yeah. Yeah, yeah. But you That's can earn great. commissions, and that's ambassador too. Mm. We have a programs for No, ambassadors. I think that's the ambassador best way to spread out the advertise. And ideas, he's right? teaching you sell, okay? Yes. You get to learn from the best. Yeah, I would be down. But I'll be right back. I'm gonna get some water. Why you say that? Okay, I'm Okay, alone. I'm having enough. I have all my questions. So yeah, thanks a lot. Thank you, Okay, you have guys. your all your questions? We would send you other questions other days or in other form. Is that okay? Like some question that you can help us to fill out later. Yeah. Yeah, that's great. Come on. Thank you. And since you Thank you, already Noel. Thank learned you, Jenny. about psychologies and mental those kind of thing, I think your sharing would be very beneficial for anyone who joined the tour and having that kind of traumas and pressure. And that would be very inspiring to have someone like you just in the community and help others. That's a great idea. Right. And Vietnam is right next to Thailand, right? So you can just And she's Vietnamese. She's half Oh, Vietnamese. okay. That's great. All right. She only knows 5 words, so. Yes. More Yes. powerful. Yes. Oh, if you guys can make it next year, Mm. next year is the first year of Tomorrowland in Thailand, in Thailand, in Asia. Oh my god, tomorrow When? in Oh, Thailand sounds so much fun. Yeah, yeah, because Tomorrowland is only in Europe, right? And this year they got burned. The whole stage, the main stage got burned, but then they decided to expand to Asia. I think I'm gonna invite anh Duy to Tomorrowland too. Anh Duy đi You're gonna go Tomorrowland to không anh Duy? Tomorrowland? Cái gì vậy? When is Tomorrowland là Tomorrowland? rave, That là one of the biggest rave on earth. No, So when there's is Tomorrowland? EDC. Tomorrowland is what's like Tomorrowland? EDC, but No, I said it's when. I don't know. They are hiring right now because Nói there's a lạc lot đề of đó, work. nói lạc đề, quay lại, quay về bờ đi. Lạc rồi. You're going off topic. Vắt nó về Việt Nam không có cho nó Bắt nó đi về lại. Đi xa quá.
Okay. Okay. So I think I'm done today. Thanks for your help, you guys. And Yeah, I good would talking like to to you. send some more questions later on, just to fill out, help us to fill out, because I, for me personally, I would love you guys to join our adventure or venture to create that exciting project, and you guys can join as our team and become, like leaders or influencer in our community and helping others, and also helping yourself too. Would you be okay with that? Would you? Yeah, 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 I Yeah, would that would sound give it yeah. a try. That's great. Yeah, and I think that's the best way to spread out the ideas, because you guys are in the generations. I'm old, so yeah, that's great. Thanks a lot. of course. See, try to come on January. I Right. We're not gonna make profit on you guys. So Nice. Okay, thank cool. you. I have no other questions. okay. Okay. Thank you. Thanks. Good talking to you. Peace. Thank you Mm, guys. Yeah. Back to me. Bye. hay quá. Be Sorry. careful. Mm, mm. Why you step on my toe? Anh mặc cái áo gì dễ thương quá vậy là. Áo hướng ngoại quần của bà Năm cho. Ủa trời ơi trời, đồ em đâu hết rồi. Hay quá. Anh thấy cái cách mà chúng ta thông qua các bạn ấy rất là hay đấy. Và các bạn sẽ là những người kể chuyện, và mỗi người sẽ là một ambassador, và nó sẽ spread out rất là nhanh, tại vì các bạn ấy có community và có những người follow các bạn ấy rồi. Anh thấy cái cách đấy là cách tốt nhất. Em thấy Vậy em thấy bên đây mình đi cũng đúng đường rồi á anh. rất Yeah, Kiểu nhiều mình yeah. không có cần bạn, professional. Yes, yes. Tụi nó mình không có cũng có thích rất là nhiều nghe cái bạn ở kiểu mà đây. tụi nó Ừ, không có thích nghe cái kiểu mà văn văn của mấy cái người mà học quá nhiều đâu anh. ừ, Không phải Quest là thật văn ra của là mấy nó cũng người học đang quá hơi nhiều. hơi giống như bên Min này làm đó. Thật ra Min này làm cái này cũng khá hay, thì em cũng biết cái chị kia She cũng chuyên connect mấy bạn trẻ giống như vậy, xong rồi mỗi người thì She cho làm một cái position, cho nên mấy bạn thấy mấy bạn có rất là có trách nhiệm, và mấy ờ, bạn đúng rồi. có cái chức ở trong đó, nên là mấy bạn rất là hăng hái để mấy bạn làm, mà Ừ, làm lúc nào cũng là đâu có cái gì đâu, làm free không à, nhưng đúng rồi. mà rất là vui vẻ để làm. Thì em thấy cái community của bên hơi cũng đang grow rất là khá, tại vì cho mấy bạn trẻ có cơ hội được xuất hiện á. Và với các bạn ấy, cái đó nó còn quan trọng hơn là cái việc mà đi travel, để được prove themselves, right? Dạ. Ờ, hay quá. Anh thấy đi đúng hướng rồi đó. Hợp lý. Thì cái này cũng là cái dạng mà tụi em cũng muốn hy vọng là mình lấy được là một phần là couple, thì couple thì mình đỡ hơn là mình đi kiếm từng người, thì hai bạn này là cũng đều là Gen Z couple hết. Ừ. Thì thực ra là mình chỉ cần những cái bạn này, sau đó thì một hai tour mình spread out, tự các bạn ấy sẽ là chỉ ambassador, và mình cho các bạn Dạ. ấy các cái vị trí luôn, cái job luôn, cái task luôn, build cái community của các bạn ấy luôn, thì tự động bạn sẽ tìm kiếm. Ví dụ như các bạn nữ tên gì nhỉ, anh quên rồi. Dạ, tên Britney. Britney, ok. Britney after the tour có thể là bắt đầu làm content về những cái nội dung của bạn ấy chia sẻ về mentor, về các thứ này kia ấy. Thế là bạn ấy sẽ attract, sẽ thu hút tất cả những cái nhóm của các bạn, và bạn sẽ có một community của riêng bạn trong cái chủ đề đấy. À, bạn em trai em tên là gì nhỉ? Dạ, Dylan. tên là Dylan. Dylan. Thì quan tâm đến career, quan sales, quan tâm đến how to become a masculine guy, those kind of thing, hoặc là các thứ, thì các bạn ấy sẽ có những cái topic của riêng mình. Tại Và vì thằng đó nó cũng đã từng đi thì lính rồi á, nó cũng thì có anh cái để nghĩ nói. là mình sẽ giúp như thế nào để mấy bạn bắt đầu, ví dụ như nói làm content rất dễ nhưng thật ra cũng khá khó, tụi em nói vậy chứ cũng chưa lên content nữa, thì mình sẽ là những người kiểu cũng support và giúp mấy bạn kiểu cũng làm content, đúng không? Thì đúng để mấy bạn có mỗi người có một cái community riêng để sau này mình connect lại. ra This is em what we try to do. khó, là em khó thôi, chứ còn bởi vì Yeah. em sinh ra cái thời kỳ đấy, chứ anh cũng khó, thời gian đầu anh khó, nhưng với các bạn bây giờ social media nó live rồi, nó không còn là như mình ngày xưa nữa, cho nên các bạn Dạ chỉ đúng rồi, camera và các bạn talk thôi, cho đúng nên rồi. là, và như các bạn này, các bạn ấy rất là thoải mái, chứ không phải là các bạn ấy là introvert mà không nói được, cho nên là Ừ. không cần phải cầu kỳ, không edit cầu kỳ đâu, mà chỉ cần là talk, và sau đó thì nó là authenticity là ok hết à. Và các bạn sẽ talk trong cái tour đấy, trong các cái hoạt động hàng ngày của mình, và các bạn sẽ làm những cái thứ đấy, thì mình sẽ support các bạn ấy để làm phần gọi là editing các thứ này kia, ok, mình có thể làm được trong cái community của mình, nhưng mà cái đó là nó sẽ spread out rất là mạnh và thành một cái trend hợp lý. Ừ. Rồi bây giờ chỉ còn là chốt được cái tour để chúng ta làm thôi.
Và bây giờ em có thể đang ở thời gian đấy em có nói chuyện với các bạn luôn là mình sẽ cố gắng mình xong cái thông tin về tour này. Anh sẽ chuyển thể những cái mà mình đang có về project find thành tiếng Anh, và sau đó thì sẽ gửi cho bạn ấy đọc và để các bạn ấy được inspire về cái điều đó. Và sau đó thì cho hỏi các bạn xem là nếu các bạn ấy tham gia cái tour như vậy các bạn ấy muốn làm gì, nếu như bạn được giữ một cái role nào đó trong đấy. Và sau đó thì các bạn hãy spread out cái đó luôn. Thì các bạn ấy có, nếu mà các bạn spread out được mấy người, bạn ấy có đủ tiền bạn tự đi rồi. Em nghĩ thằng No thì nó muốn bán á anh. Ở đấy Thế thì nên đấy là tức là mới bán luôn. Mà đang làm sale mà không, cho thằng nên bán thằng đó luôn. được cái nó bán rất hay. Ở đó Em thấy thằng nó Nó bán rất cũng đang hay. muốn học, đó. nó cũng đang muốn học sale. Ừ. Đó, thế thì bây giờ các bạn ấy sẽ đi spread out luôn và các bạn sẽ được cái commission của bạn luôn thì ấy luôn. Nhưng mà chắc là bạn Dylan sẽ quan tâm, chứ còn Britney thì chắc là sẽ không quan tâm lắm phần đấy. Mà Britney, cái điểm trọng Britney đấy là được được trở thành một cái role model cho những người khác. Đúng rồi. Ừ. Ừ. Đó. Nên là con nhỏ đó nó sẽ trả tiền để mà nó đi, còn thằng kia là muốn đi free. Không. Không có, cái con đó nó sẽ đi nhưng mà cái thằng kia là thằng trả tiền cho nó đi. Nhưng thật ra á, nói thì nói vậy thôi nhưng mà con gái á, đàn bà con gái đó khùng lắm, nhiều khi phải trả tiền để được đi á, rất Ừ. willing. Em bao nhiêu hoa hậu phải trả tiền để mà đi làm giám khảo, bao nhiêu người phải trả tiền để đi diễn, cái đó là chuyện bình thường. Còn đàn Được. ông thì lại ít xài kiểu đó hơn. Đúng rồi, tại vì phụ nữ thì sẽ emotional nhiều hơn, và với cái đúng đúng cái value mà và phụ nữ mà cảm thấy phù hợp thì họ sẽ gọi là tất tay luôn. Còn đàn ông Thường thường thì thì là con gái họ họ biết họ cần gì, muốn học cái gì trước ha. ừ. Con trai thì là Anh nghĩ ấy. là có những bạn giống như Britney chẳng hạn thì cái đấy sẽ rất là nhanh, tại vì là bản thân Britney có cái value của Britney rồi, và sẽ Dạ. giúp người khác, cho nên là tự bản thân bạn ấy có thể là lan tỏa inspire được người khác vào trong cộng đồng này của mình. Đó. Còn Dylan thì thực ra Dylan cũng có cách của Dylan, chẳng qua cái top của con trai ấy, thì nó sẽ ít, nó sẽ tập trung Con vào những trai thứ nó cần tiền hot. hơn để nó nuôi gái anh. Và con trai thì thường ấy bao giờ cũng thế mà khô hơn, cho nên là giống như kiểu night club rồi hanging out với các thứ này kia sẽ nhiều hơn. Đó, thì với con trai sẽ nhiều hơn về cái phần là hoặc là career hoặc là activities theo cái dạng exciting fun, à, kiểu kiểu như vậy. Anh cảm thấy như thế. Dạ. Ừ. Con gái và nó thích ngồi xuống nó uống cocktail hay uống rượu này nọ để mà và nó. và là nếu như trong cái tour đấy lại có một nửa lại còn toàn con gái xinh thì con trai không cần phải nghĩ nữa cứ thế là đi thôi. Nó pay Không, cái gọi là đó pay. thật á, chỉ cần là có đủ gái xinh thôi, đi Là cái gì pay, con trai nó cũng đi. pay extra luôn chứ không cần phải là gọi là không phải là bargain cái gì cả. Ok. Ừ. Ok, anh nghĩ hôm nay mình catch được một số cái từ khóa anh nghĩ là rất là tốt, để Mà chúng lúc đầu mình định là 3.500, nhưng mà với tụi nó thì tụi nó muốn là trong vòng 3.000, thì em nghĩ á, là mình sẽ không có include alcohol và mình sẽ không include vào những cái tip, những cái extra tiền giữa, thì em nghĩ là vô cũng phải 3.300. Thì anh nghĩ cũng ok, tại vì ok không có mà. tính tiền vé. Ừ, anh nghĩ ok. Thực ra là thêm, nhưng mà bởi vì các bạn đang chưa hình dung được, mình sẽ nói lúc đầu bạn hình dung là hình dung một cái tour du lịch, Đúng còn khi rồi. mà thứ nó được rõ ràng hơn thì nó sẽ khác hơn, tại vì cái giá trị nó sẽ cao hơn. Dạ. Ừ, hợp lý đấy. Được các bạn. Thế thì bây giờ quay ngược trở lại nhé. Mình sẽ cần phải cụ thể hóa tất cả những thứ đấy ra, và bây giờ sẽ mời hai bạn lên thuyền luôn, làm ambassador, làm cái người mà lan tỏa cho mình luôn. Và thông qua những bạn đấy lại tìm những bạn khác. Nói chung là giống kiểu xây nhiều cấp ấy, xây một hệ thống nhiều cấp để giúp. Không có đa cấp nha, mà hệ thống. Với lại thật ra mình có nếu mà mình định làm tour mỗi tháng á, thì cũng khá nhiều bạn về được. Dĩ nhiên là không về được cùng lúc nhưng mà ambassador khá là nhiều. Em cũng biết nhiều người mỗi năm đều về, thì về trúng tháng nào thì mình sẽ ấy tháng đó cho các Và bạn đó. coi như thêm một cái nữa, mà mình sẽ cho bạn nào mà thích thú cái công việc này trở thành cái career của các bạn ấy luôn. Các bạn sẽ thành đầu tiên là team leader, sau đó sẽ thành là một project owner, project champion, sau đó các bạn sẽ thành một cái giống như là một part của cái team của operation, và được giao cho các dự án run luôn, và bạn sẽ có cái phần chia lợi nhuận của bạn trong đấy luôn. Dạ. Ừ. Thì là tốt nhất. Sounds like Wilson. Ừ. Ừ. Và những bạn nào mà có cái kiểu là hungry for money, business mindset các thứ này kia ấy, các bạn sẽ thích cái đấy. Ừ. Hợp lý. Ok đấy. Thế thì bây giờ chỉ còn lại là concept thì có rồi nhé, nội dung có rồi, bây giờ chỉ còn lại là cái fix cái tour đó thôi. Thì phần này Chris
sẽ thực hiện nốt phần này. Tại vì hồi nãy con bé Britney nó nói á là nó cũng ở homestay cũng được thôi, thì bây giờ em chỉ không biết là mình có nên đi quá nhiều không, ví dụ như 8 ngày 7 đêm thì mình chỉ nên đi 3 chỗ thôi, hay là mình cũng có thể ở lại Hà Nội. Ví dụ như là nếu mà mình quay về Hà Nội mình ở á, thì tối đó mình cho đi bo luôn, tại tối đó không có làm được một cái gì hết á, tại vì về về tới Hà Nội đã 5 giờ chiều rồi, thì tối đó tắm rửa xong cho tụi nó đi bo, ngày mai mệt Với mỏi em lên thấy xe ngủ tiếp. cái tuổi này đi bar nhiều nha. Tuổi Đúng này rồi. thấy tụi nó đi bar hoài luôn. Rồi bên mấy đứa Tại mình cousin của nghĩ em á, á, là nếu mà ở Hà Nội mà đã chết đêm đó thì là đi bar uống thôi chứ còn chia sẻ gì nữa. Đúng, không có Với chia sẻ lại cũng đêm đó. không, mình cũng không cần đi 4 5 chỗ đâu, tại vì Đúng rồi. đi mà cái thời gian di chuyển nhiều quá, người ta thấy người ta bị rip off á, mặc dù là mình cũng trả thêm chi phí nữa, nhưng mà khách em nói nghĩ ủa cái đâu có đi làm chơi được cái gì đâu. cái schedule trước á, cho người giống như là mỗi tháng mình sẽ đổi địa điểm á, thì mình có thể heads up trước 3 tháng, mỗi lần 3 tháng chẳng hạn, để người ta nhìn thấy nó có cái sự khác biệt. Người ta không thích đi tour này người ta sẽ đi tour kia, nhưng người ta expect mỗi tour chỉ có khoảng 3 chỗ thôi chẳng hạn, thì nó cũng ok. Thì nếu mà 8 ngày 7 đêm như vậy á, thì mình cũng có thể là đi chỉ 3 điểm thôi, và mỗi điểm á, thì mình đi là 3 ngày 2 đêm, tức là tại vì mình đã tới đó là buổi trưa trưa chiều chiều 4 giờ mới check in, thì tối hôm đó cũng không làm được nhiều, nhưng ngày ngày hôm sau mình có the whole day luôn, thì mình sẽ đi 3 điểm, và một điểm nó sẽ là từ cái hướng Hà Nội đi Tây Bắc, có thể là Sapa, có thể là Tà Xùa, có thể là Mù Cang Chải, tại cái đó đi tới 6 tiếng lận, thì là một hướng là 3 ngày 2 đêm. Rồi còn cái hướng còn lại là Ninh Bình, Tam Chúc, Hạ Long hay là Yên Tử này nọ, thì mình đi là 2 điểm nữa, thì sẽ có điểm ngày đầu, ngày thứ tư và ngày thứ bảy sẽ ở Hà Nội, thì cái ngày ở giữa tour á, là mình cho tụi nó xõa, tức là đi bo, ngày đầu ngày cuối thì nhẹ nhàng, rồi coi như là mình đi 3 điểm thôi, đỡ cái tốn cái ấy. Với lại tụi nó muốn ở homestay, thì nếu mà ở vậy thì mình đi Tây Bắc, mình cho tụi nó ở những cái homestay mà như kiểu mà xây như kiểu local á, nhưng mà sạch sẽ nha, giống như kiểu Nhưng mà um, cái đó có mắc không? Nghe nói cái giờ đó không có homestay mắc. Việt Nam mắc lắm đó nha. Không có mắc bằng những cái kia, tại vì homestay mình phải book trước á, thì á, ví dụ tại vì cái đó dành cho người Việt Nam ở nhiều nên nó không mắc tới vậy. Ví dụ như là 1,5 triệu một đêm thì đâu có mắc bằng mình ở khách sạn 4 sao đâu, 4 sao phải 2 triệu mấy rồi, còn 5 sao là lên tới 3 triệu mấy, 4 triệu mấy một đêm. Homestay mà 1,5 triệu là cũng là đẹp rồi đấy. Đúng rồi. Chứ còn anh nghĩ là homestay mà ấy là tầm triệu là tử tế rồi. Tức Đúng là rồi, 1 triệu là 700 800 900 990 là của Việt Nam, người Việt Nam mấy đứa Gen Z nó đi, còn mình phải upgrade lên chút xíu, tức là mình ở homestay nhưng mà mình ở cái phòng better hơn, thì là khoảng 1,5 triệu một đêm là mình nghĩ là ok nhất rồi. với cả thứ hai nữa là các bạn sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái activities là gì nhiều hơn. Dạ. Tại vì để đâu thì ở đấy hả, cho đâu biết đến đấy thôi. Mà Đúng homestay rồi. sướng ở cái chỗ á là mình có cái người local ở đó, người ta nấu cái món bản địa và mình có thể request cái món luôn, tức là tôi muốn ăn món này món này món này, tôi không ăn món này, chứ không phải là giống như kiểu ăn buffet buổi sáng, mà là nó làm ra cái mẹt á, rồi mình ngồi ở ngoài vườn mình ăn luôn. Ừ. Đúng rồi. Thì em thấy theo như tụi nó nói là tụi nó thích thấy những cái gì mà ở bên đây không có, giống như mấy kiểu với cái mẹt này nọ, lại tụi nó với sẽ rất lại thích. những cái đó đó là những cái buổi chiều mà như kiểu là sương khói lạnh này nọ đó, là nguyên một đám đi ra ngoài vườn lặt rau xong rồi đem vô cho cái bà đó nấu luôn. Ừ, kiểu như tự làm tự ăn gì. Rồi, Đúng rồi, giống như kiểu gia đình ha ha vậy á, do it tự yourself. làm tự ăn tự ấy luôn, rồi người ta nấu người ta rửa chén thôi, tụi này nó chỉ kiểu là đi lựa rau xong rồi thích ăn rau nào lặt rau đó Ừ. vô, rồi bà làm cho tụi nó. Hợp lý, Quay lại mấy cái đó tụi nó sẽ thích. hợp lý, hợp lý. Không bắt tụi nó rửa chén với nấu ăn thôi, nhưng mà tụi nó có thể đứng phụ. Ủa nhưng mà tưởng trẻ con châu Á thì đứa nào chả làm vậy. Tụi đâu biết làm đâu anh. Đứa nào biết là Ok, tụi nó là màu thôi à. anh nghĩ là ok rồi đấy. Cái tour bây giờ chỉ còn anh nghĩ theo hướng đấy ok, với những từ khóa mà bạn vừa chia sẻ ấy, thì quan trọng sau cùng ấy vẫn là activities và những cái mà nó khác đi, nó không phải là du lịch đơn thuần. Thì phần này mình sẽ anh nghĩ tốt nhất đấy là tìm được cả những cái mentor đấy từ bên Mỹ đi sang đi cùng ấy. Thì nó Em sẽ cũng nghĩ vậy đó, sát hồi nãy hơn. em vừa nghĩ vậy chứ em thấy cũng hơi khó để kiếm á, từ Nó sát bên hơn bởi kia. vì là họ sẽ nói những thứ mà nó sát hơn, bởi vì sau đấy các bạn lại quay trở lại Mỹ mà. Thì những người ở Việt Dạ. Nam họ sẽ nói những thứ mà chỉ mang tính chất là conceptual, hoặc là
theories nhiều hơn, chứ còn để mà đúng được những cuộc sống với các bạn thì người Việt Nam lại không có được cái trải nghiệm đấy. Nhưng mà mentor thì thường mình cho đi như thế nào ha? Người ta trả cái gì và mình trả cái gì? Mình phải cover như thế nào để mình mời được mentor đi? Ý của anh là tức là bên này nhé, Influencer á. anh nghĩ là có ba dạng. Dạng đầu tiên là tức phải tùy theo cái nội dung. Dạng đầu tiên ví dụ như là mang tính chất là chuyên sâu đi, mang tính chất là business chẳng hạn, thì không nhất thiết là cứ phải người ở bên Mỹ, một người là businessman success hoặc là bản thân các bạn. Thứ hai là mang tính chất là truyền cảm hứng, dạng influencer, thì influencer này nó có cái chính sách cho họ rồi hôm trước rồi. Dạ. Và cái thứ ba là chính là những bạn như Britney, là những bạn mà đã giải quyết được vấn đề của mình trong một vấn đề nhỏ ở đấy, và bạn sẽ trở thành một cái người giải quyết cái vấn đề Kể đấy lại. đấy. Tức là Thì hát professional. đấy, tức họ không phải là professional mà họ là những người mà đã trải nghiệm rồi và đã vượt qua được cái vấn đề đấy bản thân họ, thì những cái đấy nó sẽ chạm hơn với các bạn kia. Giống như Britney mà nói thì anh Không nghĩ là meeting. sẽ rất nhiều người thích nghe hơn là kiểu một chuyên gia tâm lý. Chưa hết. Ừm. Hello. Còn lại thì cái phần mà mentor về business cái thứ này kia thì chính bản thân chúng ta là những người mà có thể delivery được rồi. Thì cái tour đầu tiên mình cứ như vậy đó. Okay. Ăn ơi, thôi. You want the door open or closed? Một bài nóng quá. Còn anh nghĩ mà influencer mà đi theo cái tour này ấy, thì các bạn sẽ có một số cái mục tiêu. Nếu như mục tiêu là đi travel thì cái tour của mình sẽ không đáp ứng được, bởi vì là mình không đi travel ở những cái nơi mà nó đẹp, nó quá là ấn tượng, mà sẽ phải là những cái influencer trong Về trong những mindset nhiều hơn. đấy, trong những cái mảng mình đang giải quyết. Thì họ sẽ đi bởi vì là họ muốn trao giá trị, họ muốn build cái community của họ, họ muốn có cái content mà trong đó họ chưa từng có. Đấy, thì đấy là Cái chính sách của influencer bữa mình đang tính là sao anh ha? là cứ ví dụ 5 Từ người 5 thì bạn người free, free gần 5 người thì À, free, đi bạn free một người, mình cứ là test thử. 6 người á. Ừ. Đó, thì giống như là bản influencer thì họ có thể là calling ở trong cái group của họ đấy, tôi đi này và tôi sẽ có một cái phần delivery về cái nội dung này, và ai muốn đi với tôi và trải nghiệm thế này thế kia thì hãy đi cùng tôi. Thì thực ra đối với influencer, mục tiêu của họ đi là để làm cái thứ đấy nhiều hơn, là để cho bản thân của họ và build community của họ, và họ có cái content để show cho họ, nó khác đi so với cái mà họ đang làm. Đó, thì anh nghĩ là chúng ta chia ra cái tier như vậy thì nó dễ hơn. Còn ngoài ra thì nếu mà các bạn muốn trải nghiệm cái gì đó thì mình đến những cái trung tâm, những cái nơi ở Việt Nam này, ví dụ trải nghiệm về live streaming vân vân, thì ở đấy đã có người ta làm phần đấy rồi. Nhá. Rồi bây giờ chỉ còn chốt lại là cái địa điểm nữa thôi Chris ạ. Có địa điểm thì chúng ta sẽ hoàn thiện được cái sản phẩm này và sau đó gửi cho các bạn đấy. Sau hôm nay là có cái biết là muốn ở homestay thì em cũng dễ kiếm, tại mấy hôm nay em kiếm khách sạn không mà, thì nó cũng hơi khó, tại vì khách sạn á thì nhiều khi là mình ăn sáng hay cái gì, nói chung là đồ của nó là đồ hơi công nghiệp chút xíu, nó không có local lắm. Đồ Mấy cái khu retreat thì sao hả em? Cái khu khu retreat. retreat ok anh, nhưng mà khu retreat em, tại vì em không có biết là mình sẽ ở chỗ nào á. Ví Ừ. dụ như sẽ có một số chỗ mình ở homestay, nhưng mà cũng sẽ có một số chỗ mình ở cái four star. Ví dụ như đi hướng Tây Bắc á, Tà Xùa, Mù Căng Chải các thứ thì mình có thể ở homestay. Rồi mấy cái chỗ giống như là Mai Châu mình cũng có thể ở homestay. Mà nếu mà đi Ninh Bình á thì có thể là mình ở 4 sao, tại vì nó cũng không có quá nhiều, vào cái homestay của nó nhiều khi nó không có được như kiểu nằm ở trên ngọn núi để mà săn mây, mà nó nằm ở dưới á, ở dưới mà làm homestay thì nhìn nó giống như nó ẩm ướt á anh, thì nó không có được ok lắm. Thì những cái chỗ nào mà giống như Ninh Bình, Tam Chúc này nọ thì mình sẽ ở khách sạn 4 sao. Hà Nội mình sẽ ở khách sạn boutique hotel. Rồi mấy cái chỗ mà lên núi thì mình sẽ mới ở homestay. Nói chung mix and match thôi. Ok Bây giờ em ạ. em biết mình sẽ ở 3 ngày ở Hà Nội rồi thì nó cũng dễ đó, em chỉ cần kiếm thêm 3 chỗ nữa thôi. Một chỗ ở Tây Bắc và 2 chỗ ở cái khúc mà Yên Tử, nhiều khi có thể mình ở Yên Tử với Ninh Bình là hết ngày hết giờ rồi. Ừ. Ok, nhất trí. Thế thì chúng ta chốt cái đấy xong rồi thì chúng ta
chọn những cái soạn hoạt động mà anh vừa gửi cho mọi người một cái thư viện ấy, các hoạt động ấy, thì mọi người sẽ đọc và xem cái hoạt động nào nó phù hợp với mình và chúng Anh ta sẽ nghĩ mình có nên đi Hạ Long một đêm ở trên thuyền không anh? Tại vì Yên Tử ra Hạ Long có 1 tiếng rưỡi 2 tiếng à. tháng 1 này sẽ hơi lạnh đấy mà. Hơi lạnh hả? Cũng không có Tháng lặn 1 tắm được hả? nếu mà các bạn ok trong cái phần đấy thì thực ra thì cũng bây giờ Việt Nam không quá lạnh như ngày xưa nữa rồi. Global warming cho nên là nó chỉ có lạnh trong một vài đợt ngắn của 1-2 tuần đó mà rét thôi, chứ còn lại sau đó nó cũng vừa phải. Thế cho nên Nhưng là mà cũng không tắm được đâu đúng không anh, nhảy cũng không xuống tắm được, là không tắm được. héo luôn. Tắm được là cũng Đứng cũng đi nó trên ghiền thuyền quá khi tập point đi cái đó. không tắm được. Còn nếu mà thích ấy, thì đi mấy cái onsen này cho nó khác. Ở Mỹ chắc onsen nó có nhiều không? Các bạn ấy chắc là Không. Mỹ ờ, onsen không nhiều mà tụi nó rất thích đi onsen. đúng Onsen rồi, Quảng Hành đó anh. đúng rồi, Onsen vừa Quảng ấm Hành. mùa nào cũng được. Chả thích quá onsen xong các thứ này kia, trải nghiệm Sợ đấy. nó nóng quá nó nhảy xuống onsen nó nổi sải luôn. Ừ, đúng rồi, hợp lý ấy nhỉ. Thì cái đấy nó mới. Ừ. Anh nghĩ là đấy, sau đó thì quan trọng nhất là chúng ta thiết kế những cái phần media của mình làm sao để sau một tour này là mình phải có thật nhiều những cái inspiring story và những cái content để các bạn ấy đi sell nó dễ. Chỉ cần có đấy thôi, then đây lên các thứ đi sell nó dễ. Bản thân bạn ấy chỉ việc là spread out tất cả thứ đây thôi là bạn ấy có người sign up luôn rồi. Dạ. Sau đó mình làm lại cái giá, bây giờ chỉ còn ví dụ 4.000 nhưng mà trong tour này chỉ còn 2.500, 2.500, 3.000 lập tức nó sẽ khác ngay. Ừ. Nhá. Hợp Ok, lý. anh thấy Dạ. cảm ơn Kayla, ngày hôm nay có phần phỏng vấn rất là hay, có những từ khóa rất là tuyệt vời. Chúng ta chỉ còn bây giờ là làm sao để execute nó gọi là excellently, tuyệt vời, thì nó sẽ tạo trải nghiệm gọi là wow, là chúng ta win. Tại vì cái hướng này, cái nhu cầu này anh thấy rất là cần luôn, và không phải chỉ Mỹ. Em thấy là mấy bạn chưa biết mấy bạn cần á, Ừ, cho đúng nên rồi. là Cho tới Tại vì khi cũng cũng thấy không khá người cần ta là có đi rồi, khá là cái mới, này mới đúng rồi, muốn lúc đó FOMO. mới FOMO, đúng rồi. nó không cần, Chứ thật ra bây giờ không có nói nhiều nhiều. tụi nó cũng Đúng chưa có rồi, hình dung lắm, và tụi nó cũng nghĩ là tụi nó chưa cần, rồi mình càng đúng rồi. nói thì tụi nó mới ấy. Với lại Gen Z thật ra là nó nhìn bằng mắt, tức là nó phải nhìn cái video thì nó mới tin, nó nhìn xong rồi nó mới nghe thì nó mới tin, chứ mà mình nói thì tụi nó cũng chưa Nó có không hình hình dung, dung nó được. tệ lắm, không có biết nghe, không có biết hình dung đâu. Ừ. Thì những cái đợt vừa rồi các bạn đi là có cái video nào mình có sát sát thì mình cũng dùng nó để đưa vào trong cái đấy cho các bạn hình dung. Có hôm nào đi nhảy cầu nhảy kiếc không? Dạ không. Ý Ừ. là Dạ. không làm gì quay ồ gì hết trơn. Em sợ gãy xương, anh em cũng già gần bằng anh này. em, em cũng đâu có trẻ đâu anh. Để anh đứng lên ngồi sướng, anh bắt đầu lấy tay anh chống vào đầu gối hay các thứ này, Đi căng lắm. lên cao Cho cao em xíu là nó bắt đầu nó sợ độ cao rồi anh. em ra vô Ủa? xe là em thấy cái sự nhức mỏi nhẹ, dạo này em thích SUV rồi anh ơi. Ờ, đúng rồi. Ok, vậy như vậy nhá. Mình chốt như vậy. Bây giờ hôm nay trong tuần này đi mình xong cái đấy đi, sau đó thì gửi cho các bạn đấy nhá. Và mình triển khai. Có phần phần planning cho phần operation cũng cần được thời gian đấy, tại vì phải sắp xếp. Dạ, em thấy info là ok hết rồi Khánh ơi, website là ok chưa? Website đang chạy, các bạn đang design lại để cho nó có cái phần, nói chung là sẽ làm tối giản lại về cái phần cái mục menu mà hôm trước anh Duy Có biết có gì có thấy. ý, đúng rồi. Với lại còn cái phần ở dưới các tour lẻ thì bây giờ đang làm lại cái tour lẻ cho nó thống nhất, đồng nhất với lại cái website của mình thôi là xong á chị. Ok, là public cái đó Là được rồi đúng không? đúng rồi chị, là sẽ đưa cho chị cái link đó, là nói chung là chưa có tương, gọi là chưa có nhấn được thôi, chứ Ừ. còn về giao diện thì vẫn có cho chị được rồi. Em nhớ Thế là design cái flyer, nếu mà không có in ra thì chị at least cũng có cái flyer online với lại cái QR code để mà gửi người ta. Dạ thì bây giờ là xong cái này, xong là xong xong đó là chốt được cái tour, cái project của mình đó, là bắt đầu em qua cái landing page luôn là xong luôn đó, nó có xong hết rồi. thế là mai bắt đầu đi sự kiện đúng không? Nhớ học bài nhé. 1 phút, 5 phút, 15 phút. Dạ, À, phải anh học Duy bài, ơi, đúng. Ơi. em có Rồi. em Hả? ấy chị Kiều Dễ Anh về thương quá. cái social media của chị á, thì cái bây giờ cái content của chị thì tụi em đang bị confused là không biết là làm tổng cộng bao nhiêu
các cái kênh social media, ví dụ như đợt trước anh đưa thì chị Em đừng confuse vội, bởi vì vấn đề đầu tiên là chúng ta phải ra sản phẩm đó em ạ. À, mình cứ ra sản phẩm đi đã, các sản phẩm đấy bây giờ đăng kênh nào cũng được hết, bởi vì nó cùng có format. Bây giờ cái chính là chúng ta ra được các sản phẩm đó, thì mình đang ở ở Mỹ ấy, thì mình cần phải tập trung chính vào Instagram, tại vì đấy là kênh mà kênh nó hiệu quả nhất, đúng không? Sau đó thì những cái kia mình sẽ build từ từ, mỗi một giai đoạn mình sẽ tập trung vào một kênh thôi, đấy là lý do vì sao mà anh nói là tập trung vào Instagram, vì bản thân mình còn đang chưa nhưng chưa tối ưu được phần Ừ. làm content của mình mà. nhưng mà bây giờ ví dụ Nếu như về vậy thì cái em chỉ có tập content trung quay thẳng hết ha, em không có Không, worry about quay ngang hôm luôn nha. quên, hôm trước mình có hai format mà, một là quay ngang và hai là quay thẳng mà, đúng không? Bởi vì em dạ em Quên, anh đang nói là Instagram và YouTube, Instagram và YouTube. Yeah. lúc lúc đầu chị nói Instagram nên là lúc đầu chị có quay quay thẳng thôi, anh chưa có quay ngang luôn, nên là đang bị thiếu mấy cái footage quay ngang đó. Không sao cả em ạ. tại Ngang em dọc thì tại anh ơi cho em hỏi, tại em cũng hơi confused chút xíu, là tại vì nói qua nói lại thì em đang thắc mắc là cái YouTube á, thì mình sẽ làm của K Destination đúng không? Thì nếu như vậy thì những cái cảnh quay thẳng với quay ngang anh cần nó sẽ trùng nhau, hay là anh muốn nó là những cái góc khác nhau, hay là những cái khác nhau cho cái YouTube với cái Instagram, hay anh nghĩ là là thế này. em xài chung cái cảnh mà một cái ngang cái dọc thôi để em set hai cái máy luôn á, hay là em sẽ quay, hiểu không? Tức là nếu cái cảnh mà nó sẽ khác chút em xíu. nếu mà em set được cả hai cái máy thì set hai cái máy, nếu không thì em set quay ngang, nhưng mà quay ngang nhưng mà rộng hơn một chút, để khi crop vào dọc thì chúng ta sẽ có cái dọc. Ok. Còn cái dạng Ok. king head mà dọc thì nó là dọc, nhưng mà em quay Dạ. những cái B-roll, những cái các hoạt động khác thì em cứ quay ngang đi, nhưng mà quay rộng nó ra để khi chúng ta crop vào dọc thì chúng ta sẽ thấy anh toàn thế được mà. Ok. Ừ. Và Còn hình như nếu mà không ấy ừ. thì em cứ set cái ngang cái Ừ. dọc thì là sẽ xài được hai Đúng rồi, footage đúng không? đúng rồi, và Hai quan trọng cái. là các bạn quay được cái up lên để cho anh xem, để anh Thì comment cho, sau đó mình chỉnh. khai khó thì em sẽ để được hai cái, còn nếu không thì em sẽ quay ngang rộng chút xíu. Ừ. Và quay được cái up lên nhé, để anh còn điều chỉnh Ok. luôn. Ừ. Dạ vâng. Ừ. Em Ok. để ngày mai em voice over mấy cái kia luôn, rồi em sẽ lồng video, tại vì mấy cái video đầu á nó sẽ hơi khó, là tại vì những cái Đúng rồi. cảnh cũ hay là này nọ em sẽ không có nữa, nên là em sẽ voice over lên, rồi em cũng có để ra một cái folder những cái video em nghĩ là em sẽ bỏ vào được, thì Ừ. em sẽ voice over rồi em cứ bỏ thử video vào, Ừ. Đầu có tiên là nào mình em cứ bỏ cái đó nha, rồi em để đúng em rồi, xem. mình cứ ra sản phẩm đây mà, tại vì mình còn phải điều chỉnh nhiều mà nhá. Dạ. Ừ. Dạ vâng. Ok, mọi người câu hỏi gì nữa không? Ôi, anh hào Ok. hứng với câu này quá. Dạ. Anh rất tin rằng là chúng ta sẽ có thể build cái business, nó không chỉ ở Mỹ đâu mà nó còn ở rất nhiều nơi khác, rất nhiều nơi khác. Ừ. Em cũng khá là excited, tại em thì em thấy bây giờ mấy bạn đang kiểu nghĩ là mấy bạn chưa cần hoặc là sẽ không cần những cái dịch vụ giống vậy, nhưng mà em nghĩ là mấy bạn sẽ cần, cho nên là em cũng đang muốn xem mà tới lúc mọi người realize là mọi người FOMO muốn đi á, thì mình viral được như thế nào. Ừ. Chắc chắn rồi, chẳng qua là mọi người chưa biết là nó có thôi, khi mà mọi người biết nó tồn tại rồi thì nó sẽ nhá, hợp Dạ. lý. Ok. Ừ. Ok, rồi, cảm ơn mọi người nhá. Khánh nhớ follow up với cả cái timeline của mình nhá. Dạ. Dạ vâng. Ừ. Ừ. Vâng anh. Rồi, enjoy nha. Dạ cảm ơn anh. Hình như mà các bạn đấy ở ở đấy cả Thanksgiving phải không? Dạ. Nhầm, Thanksgiving là Dạ đúng rồi, xong Một tháng Thanksgiving tụi 12 anh mới em về. mới về. Xong Thanksgiving là em về. ok. Anh chưa bao giờ được ăn cái con turkey đấy. Trời Anh ơi, ơi, dạ. anh Không đừng ngon ăn đâu anh ơi, anh. nó rất chán anh ơi. Nó giống như gà ta mà super ta luôn á, là giống như ăn bì cạc Nó tông vậy buồn đó. lắm anh ơi. Bên đây Thanksgiving tụi em ăn vịt Bắc Kinh không mà anh, Đúng là hiểu hợp không? lý. Đúng. Tụi em phèn lắm anh. Ok, bye bye mọi người nha. Dạ Ok. vâng anh. Dạ cảm Dạ. ơn anh. Dạ. Dạ.